Hey allemaal, ik ben Anouk. Het dorp fascineert, maar wat is het nu eigenlijk dat haar zo eigen maakt? Mijn project is dan ook een onderzoek naar het ontrafelen van het fenomeen dorp en het voortbouwen op haar intrinsieke eigenheid. Juist niet om het verleden te behouden, maar om te leren van haar oorsprong, passend bij de dorpse gebruiks- en omgangsvormen van vandaag de dag. Door precies te observeren, luisteren en tekenen, laat mijn project zien hoe we op een andere manier kunnen ontwerpen aan het dorp. Het begrip dorpelijkheid staat hierbij centraal. Dorpelijkheid is geen bestaand begrip uit ons woordenboek. Blijkbaar bestaat er ook geen dorpse tegenhanger voor het begrip stedelijkheid. Dorpelijkheid draait niet enkel om de formele ruimte en vormentaal, maar juist ook op de manier waarop deze gekoppeld is aan het alledaagse en het collectieve geheugen van het dorp, van generatie op generatie. Hierin staat dit onderzoek en het ontwerp naar verschillende schaalniveaus in relatie tot de dorpse tussenruimte centraal. Juist in de ambiguïteit van deze tussenruimte kan het alledaagse plaatsvinden, zoals het achteromlopen en zelfredzaamheid. Zo combineert het project de ogenschijnlijke romantiek met een uiterst pragmatische blik op het dorp. Er bestaat een Maori-gezegde. Ik loop achterwaarts de toekomst in, met mijn ogen gericht op het verleden. Voor die wijsheid vertonen we helaas maar weinig gevoeligheid. We leven in een wereld waarin alles lijkt te draaien om het nu. Dat is een doodlopend pad. De klimaatcrisis dwingt ons om op een andere manier naar de toekomst te kijken. Mijn naam is Daan de Jong en in mijn afstudeerproject Every When laat ik zien hoe we onszelf op een andere manier kunnen verhouden tot de toekomst en welke rol de ontwerper daarin kan spelen. Daarbij heb ik me laten leiden door Every When, een perceptie van tijd waarin verleden, heden en toekomst met elkaar verweven zijn. In mijn afstudeerproject laat ik zien hoe dit vloeibare idee van tijd, dat afkomstig is uit de culturele sfeer van Aboriginals, onderdeel kan worden van het ontwerpend denken en handelen. What do we talk about when we talk about schools, children, or young people? Elderly could also be the protagonists of the school, which means self-actualization to them. For the aging population in Berlin, this elderly school could provide intergenerational communication, let the elderly and young people teach their expertise, and make their lives better. This elderly school naturally integrates into a landscape of the park. It aims to create chance to encounter and talk, to study and learn, blurring the boundary between classrooms and others. There has elderly-friendly in-between spaces to encounter, participatory classrooms to exchange skills, multisensory garden to hold exhibitions. You can have a look of the school from left to right, with a bamboo garden, aqua garden above the lake, and reading garden next to library. The elderly will spend their entire day here, show off their achievement, share books with new friends, and teach young people their expertise from morning to dusk. Thank you so much. Hi, I'm Mark Boekholt. I studied architecture at the Academie voor Bouwkunst Groningen. My project is called the Waarachtig Plan. It's a design research driven for a desire for waarachtigheid. Waarachtigheid stands for the connection and sincerity of the spatial development to its specific place. The desire for it stems from impending urbanization of our cultural landscapes. Every street addition threatens to come at the expense of valuable cultural landscapes. The project sought an alternative approach to generic urban extensions. This approach was tested in a municipality in Rondervenen.
cultural landscape in the Green Heart next to Amsterdam. Based on a thorough analysis of the genealogy and spatial qualities, 4 growth scenarios were developed. In each of these scenarios, 5,000 homes are embedded in different ways in the historical landscape structures. A preliminary study on the urban development of one of these scenarios formulated ground rules for the gradual development of a new ribbon in this landscape. In this approach, special location-specific living and working environments are used to deal with consequences of climate change in these rural landscapes. Sketches on a differentiated residential cluster along this ribbon refer to historical building forms and materials in this area, but also offer a perspective on the open landscape of the Green Heart. My name is Nino Vogels and I graduated from TU Delft in the Master Track Architecture. From Humus to Human, a repository of remembrance explores the profound and intricate connection between humans and soil, delving into the fundamental aspects of human identity, belonging, and the cycle of life. It highlights the natural process through which we emerge from the earth only to ultimately return to it, symbolizing the unity and continuity of life. The project is situated in La Frige-aux-Safats, a former marshalling yard in Brussels that nature has gradually reclaimed over time. Inspired by this unique and evolving setting, the design proposal emphasizes the preservation of a patch of tall spruce trees, which stand as a powerful symbol of growth, resilience, and the enduring flow of life. These trees are surrounded by the repository, a gallery of niches where visitors can retreat in solitude, reflect, and engage in personal acts of remembrance. These niches offer a view leading toward a memorial garden, creating a serene atmosphere for honoring memories, fostering reflection, and experiencing quiet contemplation. The repository of remembrance is embraced and protected by a ring of dwellings. These clusters of housing units serve as both a physical and symbolic mediator between the rhythms of everyday urban life and the sacred, reflective realm of remembrance. Hi, mijn naam is Onno van Ark en voor mijn afstudeerscriptie aan de Academie van Bouwkunst heb ik de kracht van innerlijke en ruimtelijke harmonie onderzocht. En dit heb ik gedaan door een wederopbouwschool te transformeren tot een nieuwe leeromgeving. Deze wederopbouwschool dat is een vrije school en daarin wordt de theorie van het driedelig mensbeeld vertaald in een leermethodiek. En in de huidige maatschappij zie ik die balans daarin verstoord raken, waarin de focus steeds meer ligt op het hoofdelijke en minder op het handen en het hart. Dus het fysiek maken, het fysiek bezig zijn en het gevoelsleven van het kind. En in dit project heb ik geprobeerd om te kijken van hoe architectuur kan bijdragen, hoe de ruimtelijke harmonie kan bijdragen aan de innerlijke harmonie van het kind. I'm Yana from Bulgaria. I graduated from TU Eindhoven following the Master Track Architecture, Urban Design and Engineering. My Eastern European roots had a profound influence on the way I engage with architecture both as product and practice. My background shaped my master thesis, influencing its direction. In it, I explore the wisdom embedded in traditional material practices and social rituals of maintenance and care to imagine a more engaged and empathetic architectural practice. I believe there is much to learn from what we consider old, broken, and neglected. We just need to be daring enough to imagine the existing otherwise.